I will show you my cute little studio on this vlog. Hello guys, it's Varu again. Welcome back to my channel. So, office ki ledu. I took leave because చాలా hectic ఉంటుంది. Yesterday I was too much exhausted. అసలు నాకు నా లైఫ్తో నేను ఏం చేస్తున్నాను అని అనిపించింది. So I just decided to take today off and I just wanted a slow stay at home, do nothing a day. And ఈరోజు actually not bad, late లేసా, almost ఒక 11 o'clock లేసా. I freshen up and then I ate my cottage cheese toast and orange juice. Then I went to this license office. 9 months నుంచి పెండింగ్ ఉంది. నేను వెళ్ళి తీసుకోవాలి కానీ తీసుకోవట్లేను. ఇప్పుడు నేను అపాయింట్మెంట్ చూస్తే ఇట్స్ 2 months తర్వాత ఉంది. సో ఐ జస్ట్ వెంట్ వాక్ ఇన్ వెళ్ళిపోయి అండ్ లేకుండే ఈరోజు స్లాట్స్, బట్ హీ గేవ్ మీ earliest available slot which is next week. That is not bad. And Darlo on my coffee, it's a sugar free hazelnut syrup iced oat milk latte and it's okay, it's not bad. నేను ఎప్పుడు ఓన్లీ వెనిలాని ట్రై చేస్తాను షుగర్ ఫ్రీ సిరప్స్లో. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్. సో ఇంత ప్రొడక్టివ్ అయింది డే అండ్ నేను ఒక 20 daysలో ఐఎమ్ మూవింగ్ అవుట్. లెట్ మీ షో యూ మై క్యూట్ లిటిల్ స్టూడియో. Let's go. I'm gonna literally record from the entrance door. Set door open cheyangane first you'll find this pretty little counter. I like this part of my home. Cute ga anni ikkada pedta, like keys. This one my friend gave me this. I always keep complaining about everything and he literally gave me this. Yes, my back hurts, my knee hurts, and no, my butt doesn't hurt. అండ్ ఇవి గిడుతున్నాయి. నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అసలు వీటితో క్రేజీ ఆడుకుంటుండే తెలుసా, లైక్ క్రేజీ. దిస్ ఇస్ పండు, దిస్ ఇస్ చుట్కీ, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ చెన్ను, దిస్ ఇస్ షేరు అండ్ దిస్ ఇస్ టెడీ. సే హాయ్. షూ ర్యాక్ బాగానే ఉంటాను బట్ ఐ హ్యావ్ సో మెనీ షూస్. ఐ నో దాట్. దీస్ ఆర్ జనరల్ బేసిక్ స్టఫ్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై మూడ్ బోర్డ్. I just placed it there so that I can look at that daily. This is my cute little front space of my apartment. Right side, this is my washroom. Pretty. I would say they gave me decent space. Skincare, hair care, clothes, my Dyson. And I have my clothes down there. This is my full length mirror. Just Walmart lo I got it for $7 or $6 I guess. Apartment lo ekkada pedama ani cheppi I brainstormed a lot because ee wall paina pettaddu. Nenu nammutanu north ki pettaddu, west ki pettaddu and starting door venkala but door venkala kuda pettaddu because ikkada this light will reflect from there kada. It is not good. దిస్ అమేజింగ్ బ్రెయిన్కి ఓ అవును ఇక్కడ పెట్టచ్చు వచ్చింది, సో ఇక్కడ పెట్ట. సో ఇది ఓపెన్ చేస్తే అదే మైట్ అండ్ క్లోత్స్. నాకు అంత స్టఫ్ అంత ప్లేస్ లేదు క్లోత్స్ పెట్టడానికి, సో ఇష్టం ఉన్నట్టున్నాయి. ప్లీజ్ ఇగ్నోర్ దాట్. అండ్ మై బ్యాగ్స్, నా దగ్గర చాలా బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి బట్ మళ్ళీ బ్యాగ్స్ లేవు. సో వాట్ ఎవర్ గైస్. సో బ్యాగ్స్, నైట్ సూట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఎస్థెటిక్ గైస్. అండ్ దిస్ ఇస్ ది ఫ్రిడ్జ్. సో the stuff I'm on this normal basic stuff. These are important guys. Carrot juice, orange juice and akkada coconut juice untadi. So it's normal fridge and it's a freezer. And now here comes my kitchen. I only drink warm water. This is the most used ఏమంటారు వాటర్. అది లైక్ నేను ఓన్లీ వామ్ వాటర్ తాగుతా. వామ్ వాటర్ తప్ప తాగను. మై బాడీ గాట్ యూస్ టు దాట్. అండ్ హియర్ ది కిచెన్ స్టఫ్. ఓకే, ఐ విల్ సే నాకు చాలా డీసెంట్ స్పేస్ ఇచ్చారు అని అనిపిస్తుంది. డిష్ వాషర్, ఎయిర్ ఫ్రైయర్ అండ్ మై డైలీ వైటమిన్ స్టఫ్. ఎంతైనా ఇది స్టూడియో కదా, బయట పెడితే మళ్ళీ స్మెల్ వస్తుంది అని చెప్పి పెట్టేస్తా. అండ్ నేను ఎవ్రీ 2 daysకి ఐ జస్ట్ రీప్లేస్ ఇట్. సో క్లాజెట్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. అసలు నేను సగం బట్టలు సూట్ కేసులోనే ఉంటాయి నావి బికాస్ ప్లేస్ అంతేం లేదు. సో జస్ట్ ఏదో అట్లా జనరిక్గా అవి పెట్టా, కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్ ఉండేలాగా బట్టలకి.
So I also kept this light, I think this one. So leaning towards minimalism and sustainable living. నా దగ్గర ఈజీగా 25 జీన్స్ ఉంటాయి, ఐఎమ్ నాట్ కిడింగ్. అండ్ నేను అవన్నీ వేసుకొని కూడా ఆల్మోస్ట్ నేను ఎవ్రీ 2-3 monthsకి ఐ బై అ న్యూ పేర్ ఆఫ్ జీన్స్. అవే వేసుకుంటా, మళ్ళీ పోగొట్టాక మళ్ళీ ఇంకొకటి కొంటా. పీపుల్ హూ నో మీ, ఐ నో మీకు ఇది చాలా డిఫికల్ట్ లైక్ వినడం నా నోట్లో నుంచి దిస్ 2 words, బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు. 20 daysలో నేను మూవ్ అవుతున్నా కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ ప్లానింగ్ త్రో ఆల్ ఆఫ్ మై జీన్స్. వెళ్ళి ఏదో ఎక్కడో ఇస్తారు కదా, నాకు అది గుర్తొస్తలేదు, అక్కడ ఇచ్చేస్తాను. ఈచ్ కలర్ అండ్ ఈచ్ షేడ్ది ఒక జీన్స్ పెట్టుకొని మిగతావన్నీ తీసేద్దాం అనుకున్నాను. నాట్ ఓన్లీ జీన్స్, నేను అసలు వేసుకొని బట్టలు చాలా ఉన్నాయి. లైక్ లిటరలీ LA నుంచి డాలస్కి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు I threw lots of stuff, and again Dallas నుంచి సియాటిల్కి వెళ్ళేటప్పుడు I again threw lots. I know you guys cannot even imagine, బట్ అగైన్ ఇప్పుడు ఈ అపార్ట్మెంట్ నుంచి కొత్త అపార్ట్మెంట్కి మూవ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు డూ ది సేమ్. ఓల్డ్ స్టఫ్ పెట్టద్దు అని చెప్పి నేను డిసైడ్ అయిపోయా. సో బయట పెట్టినవి నేను ఇక్కడే ఇవే జీన్స్, అండ్ కార్నర్ అగైన్ మళ్ళీ అవన్నీ కూడా జీన్స్. అండ్ నాకు ఇంకా మిగతా జీన్స్ కూడా ఉన్నాయి నా చెక్ ఇన్ బ్యాగ్స్లో. సో దిస్ ఈస్ మై వర్కింగ్ స్పేస్, డెస్క్టాప్, మై ల్యాప్టాప్, ఆల్ దోస్ ఎయిర్పోర్ట్స్ చార్జర్, iWatch charger, ఊరికే అలా. దిస్ ఇస్ ఫ్యాన్ గైస్, ఫ్యాన్ LAలో ఉన్నప్పుడు వాడుతుండే బాగా, ఇక్కడ ఏమంతా యూస్ అవ్వదు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఐ థింక్ యూఎస్లో ఐటీ జాబ్ చేసే వాళ్ళ ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో ఉంటుంది అనుకుంటా దిస్ స్టాండింగ్ డెస్క్. అండ్ దిస్ ఇస్ మై చైర్, దాని కింద అండ్ ఇది ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు పుట్ ఆల్ మై స్టఫ్ ఇన్సైడ్ సో దట్ దే ఆర్ నాట్ విజిబుల్. లైక్ వస్తువులన్నీ లోపల ఉంటే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది, బట్ ఇట్స్ రియలీ హార్డ్ టు పుట్ ఆల్ ఆఫ్ ది స్టఫ్. చైర్, ఇట్స్ పాంగ్ చైర్, ఐకియాలో దొరుకుతుంది, అండ్ ఇట్స్ సూపర్ కంఫర్టబుల్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ కంఫర్టబుల్. ఐ టుక్ దిస్ ఫ్రమ్ మై చైనీస్ లేడీ. ఎంత సూపర్ క్లీన్గా ఇచ్చింది అంటే ఇది లిటరలీ తను మాకు ఇది సెల్ చేసేటప్పుడు తను గరాజ్లో ఉండే. సో గరాజ్లో ఇంత కార్డ్బోర్డ్ పెట్టి దానిపైన షీ ప్లేస్ దిస్. అంత నీట్గా మెయింటైన్ చేసింది. ఇట్స్ లైక్ ఐఎమ్ సో లక్కీ ఐ గాట్ దిస్ రియలీ కంఫర్టబుల్. ఐ రియలీ లైక్ దిస్. క్వీన్ సైజ్ బెడ్. Part is I have AC. If you live in Seattle, you will not get AC in most of the apartments because ikkada only heaters istaru. For some reason vallu air conditioning ivvaru, but AC is important, guys. So dini peru Pinku, idi my favorite, and vaadi peru Oti. Nice, no? Yes. And this is my cute little nightstand. I have my medicine in this. This is very important being an Indian. Dolo 650. And yes, other stuff, hand cream, Zendu balm. Actually Zendu balm kante Sastri balm ishtam. Meekem ishtam? Sastri balm ishtama, Zendu balm ishtama? Nage Sastri balm ishtam, but unfortunately I don't have it here. And Vaseline, power bank, sleeping area, and this is my TV, my favorite part. అండ్ యాక్చువల్లీ నేను వేరే పర్పస్ కోసం కొన్నా, కానీ ఇది పెట్టాను. అండ్ మై ILB డంబెల్స్ విచ్ ఐ నెవర్ టచ్ సాడ్లీ. అండ్ దిస్ ఇస్ మై క్యూట్ పూజా గది అని అనలేము బికాస్ ఇది గది కాదు, బట్ ఎస్ పూజా ప్లేస్. సో ఎస్ గైస్, ముక్కండి. జై గణేష, జై బాలాజీ, జై హనుమాన్. అండ్ ఇది లైట్ కూడా వస్తుంది, లైట్స్ ఈస్ట్. అండ్ మార్నింగ్ సన్ రేస్ పడతాయి ఇక్కడ ఫ్రమ్ దిస్ విండో. ఇట్స్ క్రేజీ, చాలా బాగుంటుంది తెలుసు. అలా ఓన్లీ దిస్ పార్ట్లో సన్ రేస్ పడతాయి, ఇఫ్ యూ నో వాట్ ఐ మీన్. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్. ఇవి నా 3 ఇండోర్ ప్లాంట్స్. వీటికి ఏం పేర్లు లేవు సాడ్గా, బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ దెమ్ అంతగానం. జస్ట్ 2-3 డేస్కి ఒక్కసారి వాటర్ వేస్తాను అంతే. సో దిస్ ఇస్ మై బాల్కనీ. అసలు ఇక్కడ సియాటిల్ అపార్ట్మెంట్స్లో బాల్కనీ ఉండడం ఇస్ వెరీ 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 రేర్. నేను ఇప్పుడు చూసే అపార్ట్మెంట్స్ అసలు ఎక్కడా లేవు. బట్ ఇదేం పెద్ద వ్యూ కాదు. జస్ట్ ఐ హ్యావ్ దీస్ 2 chairs. బయట కూర్చుంటే బయట వస్తే ఇక్కడ కూర్చొని చిల్ అవుదాము. So this was my studio. It's not bad, it's pretty good, and it cost me $2,000 every month. And a price ki
ఇది కొంచెం తక్కువ అనిపిస్తుంది. అండ్ యాక్చువల్లీ నేను డాలస్లో జస్ట్ ఫోన్ కాల్ వీడియోలో చూసి అండ్ యాక్చువల్లీ పైన నుంచి బాగుంటుంది. పైన రూఫ్ టాప్కి వెళ్తే ది వ్యూ ఫ్రమ్ దేర్ ఇస్ ప్రిటీ గుడ్. అండ్ యాక్చువల్లీ అది చూసి బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ లివింగ్ అలోన్. అండ్ 1Bలో ఉండే అంత ధైర్యం అయితే లేకుండే. నాకు మరీ అంత ధైర్యం లేదు. లైక్ సుస్సు నేను చంద్రముఖి కంప్లీట్ వెలుగులో ఇప్పుడు డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ గోనా మిస్ దిస్ స్టూడియో బికాజ్ నాకు చాలా ఫస్ట్ ఈ స్టూడియోతోనే అయ్యాయి. బట్ ఐ థింక్ ఐమ్ రెడీ టు మూవ్ టు ఎ న్యూ స్పేస్. కొంచెం బిగ్ స్పేస్, కొంచెం రీజనబుల్గా ఉండే రెంట్ దగ్గర, కొంచెం రీజనబుల్ ప్రైస్తో. ఐఎమ్ రియలీ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు బై అ న్యూ సోఫా. నాకు ఇప్పుడు ఆ సోఫా ఎరాలో ఉన్నాను. నాకు ఎందుకో సోఫా నాకు ఇంట్లో కావాలి అని. ఎంటైర్ 26 years ఆఫ్ లైఫ్లో దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ స్పేస్ వేర్ ఐ లివ్డ్ అలోన్. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దట్ ఫ్యాక్ట్ దట్ ఐ లివ్డ్ అలోన్. చాలా మంది అన్నుండే నా ఫ్రెండ్స్, ఒక్కదాన్ని ఉంటావా, ఎందుకు రూమ్మేట్తో ఉండు అండ్ ఆల్. మా పేరెంట్స్కి కూడా మరీ అంత ఇష్టం ఏం లేకుండే. బట్ సక్సెస్ఫుల్లీ 1 year ఉన్నాను. I hope you like this video. మీకు ఏమైనా స్పెసిఫిక్ వీడియోస్ కావాలంటే I don't know what's there in my fridge, what kind of skincare I use or something like that. I'm down. I know నేను మళ్ళీ 3 weeks తర్వాత వీడియో పోస్ట్ చేస్తున్నా అని, కానీ నాకు అసలు టైం దొరకట్లేదు. అలా చాలా హెక్టిక్ ఉంటుంది నాకు. బట్ యూ గైస్ కెన్ హెల్ప్ మీ. నాకు కొంచెం సబ్స్క్రైబర్ కౌంట్ పెరిగితే నాకు లోపల మోటివేషన్ కూడా వస్తుంది. ఇట్స్ నాట్ దట్ నేను సబ్స్క్రైబర్స్ కోసమే నేను వీడియోస్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి, బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నేను ఒక మనిషిని, ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసు కదా. సో కొంచెం నేను ఆ సబ్స్క్రైబర్స్ కౌంట్ ఎక్కువ అవుతూ చూస్తే నాకు లోపల నుంచి మోటివేషన్ వస్తుంది. పీపుల్ రియలీ వాంట్ టు సీ మై కాంటెంట్ అని. సో ప్రాబ్లీ ఐల్ బీ more consistent then. So yes, please do subscribe and see you in the next video. Bye.